Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Pertama sekali terima kasih kerana sudi bersama kita pada malam ini untuk satu lagi episod talk series Kickstart Eropah Europe tahun 2022. Kali ini kita ada saudara Ahmad Adli bin Adnan yang merupakan project manager at Fortune 500 company dan merupakan aktivis ketua perhubungan ISMA bahagian cawangan Wales dan South Wales. Jadi dengan ini, dengan tajuk yang dibawakan Thrive and Survive, Broadening Your Horizon and Unleashing Your Potential. Dipersilakan saudara Adli. Okey, terima kasih diucapkan kepada Alif atas introduction itu tadi. So sekarang kita nampak numbers getting bigger. So sambil-sambil tu kita boleh ni lah kot. Kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba', assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada hadirin hadirat yang menyertai sesi kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini orang kata tajuk lah yang telah diberikan oleh pihak penganjur adalah berkenaan dengan Thrive and Survive and Broadening Your Horizon and Unleashing Your Potential. Dan saya kira I think this topic is very near to me. Dan if you don't mind, izinkan saya lah untuk bercakap diselangi bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris lah. And sebab basically I've prepared the slides in English, so hopefully I can deliver it well, so that everyone akan mendapat manfaat daripada sesi kita pada malam ini, insyaAllah. So sebelum itu, just to make this session interesting, and insyaAllah kalau if you guys yang berada bersama kita dalam sesi Zoom dan juga yang berada bersama kita di YouTube Live maupun di FB Live, and if you have any questions, boleh tanya dekat ruangan Slido, and so boleh pergi dekat slido.com dan masukkan number PIN ni, and 2553-801. So insyaAllah by the end of the session kita akan go through lah and semua soalan yang telah ditanya oleh para hadirin dan hadirat, dan saya dengan sebaik mungkin dengan izin Allah akan cuba menjawab satu persatu lah. And the question can be anything about career, about life, about macam-macam lah, and yang akan saya kongsikan sebentar saja lagi. Okay, sebelum dengan itu, before we begin, insyaAllah, I would like to say greetings and thank you for attending this session. Nama saya Ahmad Adli bin Adnan, berasal dari Johor Bahru. So, anak jati Johor, berumur 32 tahun. So basically, all my life, I think, boleh kata sejak lahir sehingga umur 17 tahun tu. So for 17 years, I've spent my life in Johor lah. And studied in Johor, went to boarding school in Johor, MRSM Batu Pahat. Masa Form 4 dengan Form 5 was being offered untuk pergi ke MRSM Tun Gafar Barber, tapi I declined the offer because at that time I believe if you want to success, you can be successful everywhere, and plus lagi senang lah, maknanya Batu Pahat dengan Johor tu lagi dekat, dengan JB tu lagi dekat. And then after 17 years baru mula merantau, and first to College Mara Kuala Nerang doing my foundation, and then to Uni KL for 1 year, and then another 3 year I went to Cardiff University studying mechanical engineering.
and then graduated in 2013. Married with one child. Isteri saya, kalau siapa yang kenal, nama dia Alia Sabri. Anak Aila Amani. Dan sekarang seperti mana yang pengerusi majlis mention, saya bekerja sebagai seorang project manager. So my expertise ataupun bidang yang I have experience diversifies lah from cement manufacturing, engineering and construction, edible oil and food sector, land development, dan juga defense sector lah. So, and at the same time, concurrent to that, I'm also a full-time activist untuk Ikatan Muslim Malaysia, UKIA ataupun Europe chapter. I've been with ISMA since I was a student since 2010. And bila balik ke Malaysia pun in 2013, walaupun dah habis belajar, and orang kata dah graduate. Bila dekat Malaysia tu pun for 5 years I'm still with ISMA, ISMA Kuala Pilah, ISMA Johor Bahru, and then in 2018 berpindah semula ke UK bersama dengan ISMA Eropah semula. Dan sampai ke hari inilah, and masih lagi bersama ISMA. Dan in term of jawatan seperti mana yang Alif sebut tadi, sekarang saya menyandang jawatan sebagai ketua hubungan luar lah untuk ISMA Eropah, and at the same time ahli unit sumber manusia lah untuk ISMA Eropah. Okay, so tu sedikit sebanyak mengenai saya. And so before we begin, let's go to a reality check. And reality check maknanya, so the reason I'm showing this is because I just need everyone to be on the same page. I just need to remind everyone that what is the purpose of our life in this world. And so saya dah sediakan satu video, dan insyaAllah sama-sama kita tonton. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. The lifespan for my ummah is from 60 to 70 years, and very few surpass this. This is a very powerful hadith, summarizing average lifespan for billions of humans before us, today, until the end of the world. It means majority human being would die within 60 to 70 year age bracket. And if very few people would live above 70, 80 or 90, then others would die before 60, 50 or 42. On very rare occasions, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam actually drew some visualization to underscore the importance of the message. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu narrates that once the Prophet ﷺ drew a square in the sand and then drew a line in the middle of it and let it extend outside the square, and then drew several small lines attached to the central line and said, "This is the human being, and this square is his end of his lifespan, which encircles him from all sides, or has encircled him. And this line which is outside the square is his hope, and these small lines are the calamities and troubles which may befall him. And if one misses him, another one will snap him, and if the other misses him, a third one will snap him." The hadith explains some basic realities of life. Our worldly life is short. We shouldn't delay good actions and preparations for hereafter in hope for long life above 60 years. Our hopes, desires and plans go way beyond our actual time in this world. Remembering death often is a tonic for diseased heart. Problems and calamities of life are unavoidable and a constant ingredient of this world. Be patient and seek help of Allah in everything. This world is an exam and is temporary. Hereafter is the result and is everlasting.
In one of the hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned, "The people of paradise will not have regrets on anything of this world except for those moments in which they were not engaged in the dhikr of Allah." So, let's avoid all the distractions and run towards Allah before our short time runs out. Okay, so tu sedikit sebanyak video yang saya telah kongsikan kepada para hadirin semua. So insyaAllah, in other words, I would like to sum up in one sentence lah, and basically life is a journey, dan apa-apa pun yang kita buat, kita mestilah kembali semula kewujudan ataupun our very own existence ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. And so kenapa saya kata life is a journey? And so basically in this sharing session that I have been given the opportunity to be with everyone of you. So basically saya nak berkongsi tentang perjalanan hidup saya in term of career wise and in term of personal wise jugalah. And not personal wise, I mean in term of private wise lah. And so basically, and kenapa saya kata life is a journey? And so I think each and everyone, Allah telah meletakkan and setiap jalan kita ni berbeza-beza. And then for my journey, and if I can share it in our next slide. So basically, so this is my journey basically. So from zero and to checkpoint 8, and so this is what you call it, the milestone ataupun the checkpoint, and I think that is very important and in my life. And so from zero ni, and July 2013, I graduated Master of Engineering Meng in Mechanical Engineering from Cardiff University. Results sederhana, bukan distinction, just second class upper je, and tapi I managed to finish it on time. And kalau compare to my other friends back then, I think we arrived as a group of 12 or 13, and tapi yang grad on time with Meng hanyalah 5 orang je. And so kita boleh kata tak sampai 50% pun. And so grad tu pun is one of the personal achievement yang I have attained lah. And sebab it's not easy to adapt and when you are studying overseas. And then for my course, basically what I did was a twinning program. So 1 year in Malaysia, 3 years in the UK. So when you are transition from the first year to the second year tu, maknanya kita pun tak berapa well aware and then well familiar with the UK system and the why and how, kan, macam mana diorang jawab exam, macam mana diorang study and everything. And so I think graduated on time tu is one of the best achievement lah and in my life. And then second, few months after I graduated, and July graduate, tapi tak balik Malaysia, stay back in the UK sampai visa expired. Up until I think end of September kot baru balik Malaysia. And so balik Malaysia tu pun I managed to secure job with UEM. I joined UEM as part of their young engineer program. So it's a graduate talent program. And so when I introduce myself that I work in UEM, so many of my peers ataupun kenalan ataupun family members macam dia akan tanyalah, and you scholar UEM ke? And tak. And masa SPM tak tahu pun yang UEM ni buat scholar, and hidup ibarat katak di bawah tempurung, hanya tahu Mara. So all this while I have been with Mara since umur 13 tahun. And so memang tak tahu pun yang ada scholar lain other than Mara dan JPA, sebab masa tu exposure pun is very little back then.
And tapi alhamdulillah balik Malaysia September, and then in October 2013 join UEM. So my first deployment is in SIMA di Bahau Negeri Sembilan. Kalau bahasa mudahnya is kilang simen lah. And tapi kalau bila bersembang dengan Mak Saleh ni, and kalau nama sophisticated dia tu cement manufacturing plant. And so nampak panjang sikit, nampak glamour sikit kan kalau kilang simen, macam orang tak pandang kan. So basically I joined SIMA as a mechanical engineer October 2013 until end of 2014. So to be honest, during this stage saya tak suka jadi mechanical engineer, and maybe because of the first head of department that I need to report to, he's not being very supportive, and then not many mentoring has been happen, and so I decided to I requested to UEM untuk tukar department, and then later in 2015 I joined SIMA punya project department lah as a project engineer. So this is the stepping stone, and also orang kata apa, the first entry lah where I have been exposed to to the world of project management. And so I've been there for 2 years. So kalau kat bawah ni kalau tengok, so this is the aerial view of SIMA Bahau, and I think salah satu penonton kita pun saudara Talha pun, dia pun tinggal di Bahau dan dia pun very well familiar with the area. Dan in fact saya pernah bekerja sekali dengan abang saudara Talha dekat SIMA Bahau ni, tapi abang Talha tu dia join the contractor side lah. So join SIMA for 2 years, and then later on, because I joined UEM Young Talent Program ni, so we need to like change department ataupun change subsidiaries lah, anak syarikat. And so later in 2017 I joined UEM Sunrise in Puteri Harbour Johor as the senior project engineer. So one of the project that I joined was developing a high-rise condominium, studio condominium lah, to be fair. Tak sempat join sampai habis, tapi when I off-board UEM Sunrise tu, we managed to complete the civil and structural package, and then in fact we managed to complete it ahead of schedule. So maknanya this is rarely happen, and in a project life cycle in Malaysia. So I think that is one of my achievement lah, working as a team with UEM Sunrise. And then the main contractor masa tu pun is a strong main contractor, which is IJM. And so I think during this period my learning curve to growth exponentially, and so memang too many things that I learn, too many, dan in fact benda-benda yang I belajar tu basically still gunakan lagi kan sampai ke hari ni. And then later in 2017, mid 2017 lah, I join Bangi Loader Scotland. Bangi Loader Scotland ni, for those who don't know, dia adalah business to business food manufacturing specialized in making specialty fat. So one of our famous product ni adalah kita boleh buat, kita boleh replicate daripada palm oil susu tepung untuk buat susu ibu, untuk buat formula milk for the infant, sorry. And so basically daripada, maknanya kalau kita ada anak kecil tu minum susu formula, so saya boleh kata most of the base of that product comes from palm oil. And mungkin Bangi Loader Scotland ni is the one that manufacturing it, because we are not famous, sebab kita just buat that the base for the formula milk tu, and tapi we have been around for almost 200 years. So dekat sini I was being offered as a
working as an assistant project manager, dan juga PMO. PMO ni, for those who don't know, dia adalah project management officer untuk C region. So basically in Bangi kita ada Middle East, Europe, North America, Asia, and then Asia tu pun kita kecilkan kepada kita populatekan kepada C region. So untuk C region tu I lead the thing lah, kan. Dan dekat sini pun we managed to set up a new brownfield project untuk buat facilities for the edible oil manufacturing, and at the same time in 2018 I get married and to my wife. So daripada situ mulalah timbul persoalan, and whether do I need to resign my job. Masa tu dia student lagi, so do I need to resign my job and then go to the UK with her, and ataupun bila dia habis belajar, dia just come back to Malaysia. And then because my salary at that time cukup rasanya untuk survive ataupun untuk tampung kehidupan kami berdua lah, kan, sebagai sepasang suami isteri. And tapi bila bincang balik, and bila we take the stakeholders into the equation, and in term of parents, mertua dan sebagainya, so I decided that okay, tak apa, never mind, I have that 5 years experience in Malaysia, and then why don't I resign for my job in Pasir Gudang in Johor in Malaysia, and then move along with my wife back then. And tapi at the same time company pun dia hold me off. Dia kata, Adli, if you stay for a few months, we will promote you to manager and then we will relocate you to Netherlands, sebab dia ada branch dekat Netherlands. Dan benda ni yang mungkin saya akan explain di akhir perkongsian saya ni, kan. Dan benda ni pun when I have a small chat with my wife, and kita, ya, satu, kita tak jangka, kan, COVID akan berlaku. And then dan antara benda yang when I discuss it with my wife, katakanlah kalaulah I accept the offer and untuk move to Netherlands, it wouldn't solve the problem. And we are still PJJ, and sebab seorang di UK, seorang di Netherlands, maybe tak ada anak lagi. And then yang kedua, lagi sukarlah untuk berjumpa, kan. Dan memang macam-macam benda boleh berlaku, kan, when you are in a long distance relationship with your partner lah. So we decided to move to the UK. So 2019-2021 ni kami di UK, self-employed. And so throughout this period, cari kerja, tak jumpa-jumpa juga. And so bincang balik juga dengan wife. So look, and I give myself 3 months. So kalau tak dapat juga kerja, and I just accept whatever offer ataupun I just do whatever job yang ada dekat depan mata. So basically during that time, my wife was doing her housemanship F1 dengan F2 dekat North Wales, and dekat Rhyl. Rhyl ni, for those who don't know, is a small town, a city by the beach, 1 hour from Manchester, dekat dengan Cheshire Oak. Tapi Rhyl itself ni, kalau equivalent to Malaysia ni, dia sama macam Keluang, Sempang Renggam, apa lagi, Tampin. And so memang very small town lah. And then in term of industry wise, and dia tak banyak industri. I think they will give way to local first, and instead of the outsider. And so tunggu, tak dapat juga that opportunity. And at last dan akhirnya saya bekerja sendiri. So bekerja sendiri tu buat apa? Ambil upah hantar barang. And so kalau korang familiar dengan company nama Hermes ataupun sekarang Every, so saya pernah bekerja sendiri sebagai penghantar barang ataupun delivery man, and untuk Every ni. And so gaji pun masa tu tak banyak, kan, 1,000 je sebulan. And tapi whatever the amount that I receive, kita guna je lah.
dan lagipun isteri pun bekerja, kan. So tapi dalam masa yang sama masih lagi mencari kerja, and go to interview here and there dekat Cardiff, dekat London, kan. Sampai hantar email untuk interview kat London tu, and offer tak banyak, and compare to my experience that I have. Masa tu before COVID lagi, so dia offer tak banyak. So untuk London, tinggal dekat Hammersmith, dia offer setahun 24,000 pound, kan. Tapi nak jadikan cerita, sebab I was accepted to go for the second stage interview dekat London tu, tapi tak dapat juga. So memang geram hantar email dekat recruiter tu, kan. Sebab they would compensate for your journey to London, and then senang cerita is a waste of time and money lah, tapi tak dapat juga. So terpaksa aku dengan apa yang Allah telah susunkan, and later when my wife got a job offer in Cardiff, we moved back to Cardiff, and then in Cardiff I work as a manager for a e-commerce business bersama Desert Dress, company kecil je, Cardiff based company. They sell items dekat eBay, Amazon. So basically it's an e-commerce business lah, for almost 2 years, and July 2020 to October 2021. Oh, not 2 years, almost 1 year and a half. And then at the same time, and in April, and I was diagnosed with cancer. And so for those who don't know, and saya ni adalah survivor untuk penyakit kanser. So kanser yang saya hidapi adalah Hodgkin lymphoma. So basically Hodgkin lymphoma ni what I would say is a type of blood cancer. So it happens, or Hodgkin lymphoma ni can happen to anyone at variety stage of ages, and tapi most commonly attack the one yang muda-muda ni lah. And so on average on their 20 to 30s lah. And so ditakdirkan Allah, and saya telah disahkan menghidapi kanser, and pada tahun 2021. So if I can remember, masa tu I was diagnosed with cancer on 7 April ke 8 April 2021. And dalam keadaan masa tu saya dapat tahu saya ada kanser. Isteri tengah berpantang, baru lepas melahirkan anak pertama kami, anak sulung kami. And masa tu COVID. So many things happen lah. So if I can remember, throughout my 6 months attending the treatment tu, saya pergi seorang-seorang je. Isteri just drop off dekat hospital. Tak ada teman, tak ada apa. And so memang so that is the challenging lah that is a challenge lah yang I have to endure. And so having cancer, and then dalam masa yang sama bulan 10 saya diberhentikan kerja tahun lepas. And so bila diberhentikan kerja, so I think yang membuatkan saya rasa very down and in a grief mode, and is where you are having your cancer treatment, and then for some reason the fact that your cancer treatment will finish on early October. So my last cancer treatment is on the 1st of October, and tapi saya dapat notice saya diberhentikan kerja a week before that. So masa tu there are so many uncertainty lah yang berlaku dengan isteri berpantang. Sebelum isteri bersalin, saya dengan isteri dah memutuskan untuk tak apa, bagi isteri saya a well-deserved rest and maternity leave for 1 year. And so bila saya diberhentikan kerja tu, dia at the stage where because dekat sini you can take maternity leave for 1 year, tapi the last 3 months tu, kalau you tak opt in to average your salary every month, so the last 3 months tu you takkan dapat apa-apa. So basically in other word, memang masa tu wife saya is tak bergaji lah, tak ada gaji lah. And so wife tak ada gaji, saya diberhentikan kerja. Tapi kita pun ada a little bit of savings, kan. Cuma I still remember, kalau I boleh recall,
And if I can recall, on my last treatment tu pergi, memang masa tu pun kami pun tengah bersiap-siap kemas rumah sebab family mertua nak datang visit. Dan dalam masa yang sama, bila pergi tu memang sedih lah, and bila pergi treatment tu memang I literally cried. And then when one of the nurses came tu, dia tanya kenapa cry benda semua lah. So I reach out to them, I tell them the whole truth, and then because basically the things that I feared tu adalah the uncertainty yang akan berlaku lah lepas that cancer treatment lah. And sebab my wife still got another 3 months left untuk dia bercuti without any salary. I'm being jobless, family mertua nak datang, so kita orang pun ada very little savings. And so masa tu lah memang kita orang fully utilize all the savings that we have. And at the same time I'm doing odd jobs. So bayangkan, habis je cancer treatment tu, the first job yang I cari, yang I look for is cleaning job. Sebab cleaning job ni kat UK agak mudah lah untuk secure a place kan. So dengan baru habis treatment, masa tu nurse nasihat kalau boleh you take another few months lah to recover. Tapi if I take that equation into what I'm going to implement in our life and in our family, memang kita orang makan habuk lah. And so basically I just take whatever job yang ada. And maknanya habis treatment bulan 1, rasa habis treatment 1st of October, mid of October tu ataupun end of November tu dah mula dah kerja sebagai cleaner, working part time, 4 am to 7 am, 3 hours, 5 days a week. Dan dalam masa yang sama buat side hustle, berniaga nasi kerabu. So for those yang follow me on my social media tu, memang kerap lah masa tu iklan nasi kerabu untuk menampung hidup saya dan keluarga. And then jual barang, beli barang, flip barang dekat Amazon, dekat eBay. And so nak kata kat sini, I have to be resourceful and in order to support my family. And so and at the same time and concurrent to that, I'm also intensively applying for jobs dekat luar sana lah. And until August this year, and lama juga kan saya bekerja sebagai cleaner ni, and daripada 2021 sampailah August 2022 tu, and I land back my professional career as a project manager lah with Jacobs. And so Jacobs ni is a Fortune 500 company, expertise in engineering and consultation. And so my sector ataupun background when I joined Jacobs ni, they deployed me within the defense sector and managing contracts delivery. So that's a little bit lah about me. And so daripada apa yang saya telah kongsikan ni kan, apa yang telah saya kongsikan ni memang, and this is my life, and then I believe this is also happen to each and every one of you. And so nak kata kat sini kan, and life ni is full of surprises. And kadang-kadang kita tak jangka pun benda tu akan berlaku. And kadang-kadang kita tak plan pun, tapi benda tu kan, kalau Allah kata dia akan datang juga. And sebab tu in my previous slide, and dekat from checkpoint 4 to checkpoint 8 ni, and perasan tak saya letak line tu dia bumpy. And so dekat sinilah my life started to get bumpy. Mana kata tak stable. And masa ni wife is the breadwinner. Masa ni jugalah moving to the UK with all the, because when I moved to the UK, saya tak jangka pun yang saya akan datang ke UK semula. And saya ada komitmen dekat Malaysia, komitmen kereta, komitmen rumah, komitmen dengan family dan sebagainya kan. And so memang kita boleh kata kat sini life is full of surprises.
kan, dan kadang-kadang kan kita tak boleh susun hidup kita, kan, kita tak boleh susun hidup kita as a, maknanya age against experience tu as a straight line, kan, sebab this is the reality that we are facing in life, kan. Life is rarely straightforward, kan. Maknanya kalau Y ni adalah umur dan X ni adalah pengalaman, kan, ataupun X ni adalah umur dan Y ni adalah pengalaman, maknanya semakin tinggi umur kita ni, kan, semakin banyak pengalaman, tapi it doesn't go proportionally against each other, it doesn't go exponentially, and dia akan jadi macam gini, berselirat, kan. So memang life ni is full of surprises, kan. Dan apa yang kita boleh buat, kan, bila when life ni is full of surprises, kan. Sebab tu ada saying, kan, dia kata, kan, the past is history, kan, the future is mystery, kan, tapi the present ni is a gift. So that's why the present ni is something yang kita kena appreciate lah, yang kita kena hargai, sebab it's a gift, kan, nama pun present, kan. So, kan, apa yang kita perlu buat, and what do we need to do, and so I think the first thing, and my advice to every one of you is that, and if we fail to adapt, we fail to move forward, kan. So seperti mana yang saya telah kongsikan sebelum ni, kan, in reality, and based on kajian daripada para pengkaji di luar sana, dan saya berkongsikan kepada semua, dan benda ni pun saya pun lalui juga. And for example, when I'm in the UK, my late father meninggal dekat Malaysia, dan saya tak sempat pun balik untuk solat jenazahkan dia dan juga tengok dia dikebumikan. Memang literally sampai Malaysia tu dia dah dikebumi. Dan itulah benda yang saya pesan kepada family saya, don't wait for me, and just go ahead with the funeral. And so basically I believe each and every one of us, dia ada satu stage where, and kita akan rasa kita berada di fasa grief. And so this is a study from Kubler-Ross. And so basically, and bila kita mendapat satu berita, macam contoh, for my example, I got cancer. And so bila dapat tahu ada cancer ni, saya obviously lah, maknanya my reaction at that time okay lagi. And until the doctor said to me that your cancer ni akan affect you punya tahap kesuburan. Masa itulah, kan, wallahi saya cakap, saya terus menitiskan air mata lah. And I still got the recording, sebab when the doctor explained it to me, and at that time it was COVID, my wife don't have the chance to accompany me, so I ask for the permission untuk record lah. So memang kalau dengar balik recording tu, memang saya nangis, and bila dia bagi tahu it will affect your fertility, kan. Because apa? Sebab masa tu pun saya baru dapat anak, so saya tak boleh bayangkan, kan, benda ni berlaku kat saya, and pada umur 31. And so basically, and by giving that as an example, and so, and apa yang, dan benda ni saya rasa betul lah. And first kita akan rasa denial, and we try to avoid confusion, and where we have elation, shock and fear, and then somewhere after that, and kita akan rasa marah, kita akan rasa anger, and kita akan kata, oh, kenapa benda ni berlaku kat kita? And adakah Tuhan tak berlaku adil kepada kita? And above, and all the billions people in the world, and kenapa kita kena benda ni, kan? Dan kita akan rasa anger, and kita akan try to find something to blame, and then later on, and when we cannot manage the anger, and kita akan rasa depressed, and kita akan rasa overwhelmed, kita akan rasa helplessness, and kita akan rasa hostile, and kita akan rasa flight, and kita akan tend to depress, and then we start to bargain, and kita start to bargain, maknanya we bargain with ourselves. Oh, dekat sinilah, and kalau ikut
point of view kita as a Muslim, and kita akan duel with ataupun kita akan challenge diri kita sendiri. Dekat sinilah ada bisikan-bisikan yang tak sepatutnya, and kita akan kata just to like overcome the depressed, okay, I'm entitled untuk buat this and that. And contoh, I'm entitled to spend carelessly. I'm entitled to what you call it, buat dosa, buat maksiat dan sebagainya. And so this is the phase where we start to bargain with ourselves, and dekat sinilah sepatutnya kita kena stick to the values of being a Muslim. And pada saya. And then last but not least, and when we have accepted the fact yang benda tu berlaku kepada kita, dan baru kita boleh move on. And ada certain people, dia akan cepat overcome benda ni, and ada certain people dia akan lambat. It will take time. Sebab tu dekat sini pun, and mental health is a serious issue, dan kita pun memandang serius tentang kebajikan mental setiap ahli kita di ISMA Eropah. So basically maknanya mental health is a thing lah, dekat UK ni lah especially. So dekat sini lah maknanya when we accept the fact that this thing happen to us, we can move on and we can adapt. And for example, saya ambil contoh, when I'm 27, I was being promoted as a assistant project manager dan juga PMO. Masa tu dalam management meeting, Malay, Muslim ada 3 orang je. So I was one of them. And untuk orang-orang yang ada penyakit ain ni, dia akan cemburulah dengan kita, and especially my colleague yang bukan Muslim lah. And tapi from Muslim perspective, and being a Muslim, I think this is the advantage and the bonus that we have. And dia akan kata, oh Tanya, Adli, and at least ada orang kita juga dekat management yang boleh jaga, that can look after other Malay staff and everything. So benda ni bila diberitahu face to face, direct into my face, memang rasa best lah, rasa sedap lah dengar. Maknanya ada orang juga yang mengharapkan kita untuk do something better for them. And I think being a Muslim in general, we don't have any issue with it. And kita happy atas kejayaan orang lain, dan kita juga bersimpati ke atas kegagalan ataupun musibah yang berlaku ke atas orang lain. Dan I think being a Muslim, memang kita sangat cepat recover daripada benda ni. Tapi the keyword here yang saya nak sampaikan adalah we have to adapt, dan before we adapt, we must accept. Accept. So kalau tanya saya secara personal, apa rahsia saya? Kalau rahsia saya, kalau saya boleh berkongsi, tak banyak, 3 je. Dan benda ni saya sebut 3R lah. So the first R tu adalah reflect. So bila kita reflect benda yang berlaku kat atas diri kita ni, and always reflect that from Muslim punya point of view. And there are so many ayat ataupun firman Allah ataupun hadis yang bercakap pasal bersabar dalam menghadapi ujian dan juga musibah. Salah satu contoh, and if I can share, dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. So sabar. Kenapa kita perlu bersedih? Dalam surah At-Taubah, tak silap saya, ataupun dalam satu ayat Al-Quran ni, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kamu. Kenapa kita nak bersedih? Sebab at the end of the day, kita letakkan benda tu kembali kepada Allah. Sama juga dalam surah Az-Zumar, ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. So being a Muslim, menjadi sabar itu juga dapat asbab pahala juga ke atas mereka.
And so always reflect the situation yang happen, kan. Kadang-kadang tanya, mungkin benda ni berlaku sebab dosa-dosa yang telah kita lakukan, kan. Mungkin benda ni berlaku sebab we are not planning it properly, kan. Dalam satu pepatah tu pun dia kata, jika kita gagal merancang, maknanya kita merancang untuk gagal, kan. So benda ni we have to reflect it on ourselves, kan. Jangan cepat menuding daripada orang lain, kan. And the first people that should be blamed, that should reflect, kan, adalah diri kita sendiri. Dan yang kedua, reach out. So this is very important when you are feeling depressed, when you are feeling stressed out, when you don't know anything about it, and reach out to people. And in my case, and despite all the achievement that I had experienced in the past and before 2018, bila datang UK ni, saya boleh kata datang kembali ke UK ni is like pushing the reset button. Segala benda jadi reset. Went to several interviews, tak dapat kerja. Submit CV, being rejected and everything. So saya reach out to people, saya tengok forum, saya follow tip, saya dapatkan career advice daripada one of the, dekat Wales ni ada satu organisation nama dia Working Wales, so if you have any problem related with your career, you nak dapatkan CV tips for free and everything, please go to them. Memang they are very helpful. Dan in fact memang, dan kalau saya boleh kasih contoh lah, dekat OneDrive saya tu ada banyak versi CV tu post datang ke UK, bukan post datang ke UK, maknanya selepas datang ke UK, ada version 1, version 2, version 3, version 4, dan I think the climax is where I seek advice from Working Wales, and then they tweak my CV, and then lepas tu nampaklah sikit positive progress, dapat seat for several interviews, and then kemuncak dia on Friday bulan Mei tak silap saya ataupun Jun, I was offered 2 offer letter. So memang benda tu, dan both positions are project manager position. Satu is within the food industry, and then another one is within the engineering and consultation industry lah. And then the reason I choose Jacobs is because it is much nearer lah with my family. Lagi satu position tu based in London, and then another position ni based in Bristol, so which is lagi dekat lah. So dekat situ saya nak kata, apa-apa pun is reach out to people, jangan kita jadi bodoh sombong, selalu minta pertolongan daripada orang lain, and always ask for a second opinion. Dan benda ni pun memang digalakkan dalam Islam, always ask for the second opinion, bermusyawarah, kerana dalam syura itu ada keberkatan. And then lastly is respond. So respond ni, maksud respond kat sini sebab saya pun berbelah bagi sebenarnya nak guna respond ke react. So when I did some study, dekat di sini dia kata, is it better to act or react? And it is essential to respond rather than react, and to act rather than react to others. By nature, most people react rather than respond to unfavorable situation. So this prove to be costly later. So apa-apa pun kita kena respond. Maknanya respond ni adalah be proactive rather than reactive. Maknanya kita dah anticipate that thing, so kita respond to it before something bad happen. Because macam saya cakap tadi, jika kita gagal merancang, maknanya kita merancang untuk gagal basically. So I think this is my secret that I can share, 3R. And then we have finally reached to the final slide, summary of the session. So daripada sesi ni, first pengajaran ataupun values ataupun lesson lah yang I would like to share is that always trust the process, and the process happen for a reason. Kadang-kadang kita tak minta pun, cuba hadirin-hadirat sekalian, bagi tahu saya siapa dekat sini yang minta diri dia ni untuk ada kanser. Tak ada siapa pun, tak ada siapa.
dan alhamdulillah kan, Allah lanjutkan usia saya, I survive cancer. Sekarang in fasa remisi. So memang I think one of the lesson yang I boleh sampaikan, yang saya boleh sampaikan, kongsikan kepada semua adalah trust the process. And because setiap orang proses dia berbeza. And kita tak boleh compare and apa yang kita ada dengan apa yang orang lain ada. And kita tak boleh compare and maknanya kalau orang lain, maknanya kesenangan dunia tu bukan kayu ukur untuk kita jadikan indikator, kan? Sebab kan setiap orang mempunyai proses yang berbeza. Kan ada orang fail exam kan in order to attain something. Ada orang um, pass within a single sitting. And so nak kata setiap proses itu berbeza, and then always trust the process. Dan benda ni juga saya selalu pesanlah kepada kenalan, kepada family, and whatever happen in our life, and rather than we focus on the negativity, and fokuslah on the positivity, and carilah hikmah ataupun mutiara di sebalik musibah yang berlaku dalam hidup kita, walaupun benda tu adalah 0.01%. And sebab and you need that, and you need that, and then you need that to adapt, and you need that also to move forward. And then second, and if I can recap, and always being optimist and positive. So for those who follow me on social media, memang ada masa saya akan berkongsi tentang my cancer journey, dan memang setiap post tu memang saya kata, and whatever happen, benda ni berlaku, and dengan izin Allah, apa-apa yang akan terjadi pun dengan izin Allah. And yang penting, and I'm always being optimist dan positif. And if people ask macam mana you stay optimist and positive, and saya cakap mudah je lah. Maknanya you have to accept the fact, and berbalik kepada gambar raja yang saya kongsikan tadi, you have to accept the fact, and you have to accept this happened to you for a reason, and then you have to trust the process and being optimist and positive. Selalu wife saya lah, kalau saya boleh berkongsi, dia akan tanya, kenapa you confident sangat? Dan saya pun dalam nada bergurau, saya jawab kepada dia, oh sebab confident tu percuma. Kan? Betul lah, confident tu percuma. Kalau kita kena bayar, memang kita pun at the end of the day akan bankrupt lah. So ingat ni, confident is free. So just be confident, be optimist, be positive. And then kalau saya boleh kongsikan, the reason being kenapa saya cepat recover daripada apa yang berlaku in term of mentally, emotionally, physically, and adalah I was diagnosed with cancer on 8th of April. And then my first treatment started on the 27th of April. So masa 27th of April last year tu, it was during Ramadan. So I think, sebab tu saya cakap, and walaupun benda tu adalah benda yang tak elok, and benda yang kita tak nak, which is cancer, tapi disebabkan it happens during Ramadan, so saya gunakan peluang tu untuk berdoa banyak-banyak kepada Allah, and supaya Allah sembuhkan saya, supaya Allah permudahkan urusan saya. And tapi along the way tu diuji pula dengan diberhentikan kerja and everything. Tapi itulah, bila Allah uji kita, and basically Allah tahulah kan sama ada kita ni kuat atau tidak untuk menghadapi ujian dia, and sebab Allah tahu kemampuan setiap hamba dia. Dan saya pun mungkin bercakap kepada family, kawan-kawan saya, kalau saya tak diberhentikan kerja, mungkin saya tak dapat kerja as a project manager sekarang. And mungkin I wouldn't reach out to Working Wales untuk dapatkan career advice, CV tips and everything. So berbalik always trust the process, always be optimist and positive, and last but not least, as a Muslim, benda ni pun penting juga, and is tawakal. And sebab bila kita tawakal tu, maknanya we have tawakal tu bukannya maksud kita ni overconfident ke, we have to manage our expectation supaya kita tak overconfident. Tapi tawakal ni dekat sini adalah bila kita dah trust the process, kita dah usaha sebaiknya, and we leave everything back to Allah. And baik atau buruk output dia, and semua tu datang daripada Allah. And then at least tawakal ni somehow bagi kita assurance lah, yang as a Muslim, we leave the rest to Allah.
And sebab kita try to control apa yang kita boleh buat je, and then the rest of it and kita bagi Allah lah untuk buat kerja dia. So setakat itu sahaja daripada saya. So kita buka sesi Q&A insyaAllah. Baik, terima kasih Abang Adli. Jadi peserta boleh ajukan soalan melalui link Slido yang saya sudah hantar dalam ruangan chat. So setakat ni Abang Adli ada 4 soalan. Jadi saya ambil soalan pertama dulu. So ada peserta bertanya, macam mana nak dapat kerja yang baik di UK? Mungkin Abang Adli boleh ambil soalan ni dulu dan mungkin boleh berilah tips terutamanya kepada pelajar macam saya sendiri, pelajar tahun akhir yang mungkin berminat nak apply kerja fresh grad di UK, Abang Adli. Okay, so I think recently one of the advantages of being a student in the UK ni compared to my time adalah kerajaan UK telah wujudkan balik graduate scheme visa. So for those who are studying in the UK, please take this opportunity sebaik mungkin. And sebab tu tadi saya dah advisekan whatever it is, and yang penting you must always have a plan. And kalau plan A tak work, apa plan B you? Kalau plan B tak work, apa plan C you? Kalau perlu ada sampai plan Z pun, buatlah sampai plan Z. And yang penting kena plan. And then secondly, and know your strength. And know your strength. And sebab bidang kerja saya sekarang, I manage contract and I work with people closely. So I was quite surprised in the UK, and to be a project manager, you don't essentially need to be a engineer, or you don't need to have an engineering degree. Dan ada klik saya ni ada high school diploma je. Ada klik saya ni ada degree in culinary. And tapi dia buat works that are related within the defense sector. And then at the same time dia bekerja. So nak kata kat sini, first is kita tak boleh ada expectation yang kita ni macam dekat Malaysia. And sebab basically benda tu adalah benda yang something lain lah. And ibaratnya analogi mudah, and kita kat Malaysia mudah dapat kerja. And walaupun sekarang ada problem dengan pengangguran lah apalah kan, itu saya tak nafikan, tapi nak kata kat sini, compare to us with all the foreigners yang datang daripada Bangla, Indonesia, Pakistan, and I believe those who are coming from Bangladesh, Pakistan, diorang pun ada degree, tapi end up dekat Malaysia dia still buat kerja-kerja 3D juga kan, dirty, dangerous, apa lagi satu D, lupalah lagi satu D tu apa, tapi 3D lah kan, ke 3D kot rasanya. And so nak kata kat sini memang nak kata yang penting for all the fresh graduate, and kena plan awal. Kalau you grad July next year, sekarang dah kena start kerja. Sekarang kalau boleh apply to a graduate scheme. And my company ada graduate scheme. I know few company ada graduate scheme. And tapi dia akan menjadi macam mana? Dia mencabar tapi tak mustahil. And so yang penting kena mencari, and dan katalah kalau during that period tak dapat juga kerja yang kena dengan background, and try cari kerja lain dulu, and at the same time and come out with a backup plan. Yang penting kena ada that perancangan tu, proper planning. And then secondly, macam mana nak dapat kerja yang baik dekat UK ni, you have to identify company apa yang can sponsor you and to work for a visa. Sebab the first 2 years for the graduate visa tu dia akan bagi percuma. So you can work in any company that you want. Tapi basically after that 2 years, you have to check whether the company will be sponsoring your visa or not. And so benda ni is penting lah. And dan yang ketiga, and don't be afraid and don't be shy untuk buat networking. And bukan nak kata mana bila kita networking with others ni, kita still menjaga kita punya value lah as a Muslim. And tapi nak kata kat sini, and
kita kena always build our own network kan. Dan memang dekat UK ni dia ada satu konsep is where when people refer you, orang yang refer tu akan dapat macam some kind of a incentive lah. And so for my case, if I manage to recruit people to join Jacobs, tapi bukan fresh grad, experienced one, and I can get £1,500 per recruitment. And kalau that person manage to join Jacobs lah basically. And so nak kata kat sini, so kalau I boleh recap, yang penting take advantage of your graduate visa scheme for yang fresh graduate. For those yang tak ada graduate visa scheme, datang as a dependent ke apa ke, fully utilize it. Kena ada backup plan juga, cari kerja. Yang penting ada reference lah, kan? Reference. And then yang kedua ada plan, dan yang ketiga is identify company yang you nak kerja, especially those on the graduate visa scheme lah. Sebab kalau make sure company tu boleh offer you to sponsor visa lah after 2 years. And so tu untuk soalan yang pertama lah kot. Harap menjawab. Wallahualam. Okey, terima kasih saudara Adli. Jadi soalan kedua dengan soalan terakhir yang ada kat sini, saya anggap berkaitan sikit. Berkaitan dengan apakah motivasi saudara Adli untuk meneruskan kehidupan seperti biasa, ataupun pendorong utama Abang Adli untuk terus kuat menghadapi semua cabaran hidup, terutamanya during period macam Abang cerita dalam 2020 di mana Abang Adli mengidap penyakit kanser. Jadi mungkin that period of time. Okay, so thank you for asking the question. Soalan yang baik juga. So motivasi and in general tak adalah special motivasi tu, tapi I think pendorong utama untuk terus kuat dan tabah menghadapi ujian adalah basically sebab isteri dan anak lah. And during that period tu pun anak pertama kami baru lahir, and then being a father, being a husband, and memang Islam pun telah ajar untuk maknanya setiap suami dan isteri tu ada fungsi masing-masing. And so I think bila when it's come to that, betul memang bila dapat tahu cancer tu terkejut. Lagi-lagi bila part yang dia akan kata dia akan memberi kesan kepada tahap kesuburan tu lah. Tapi at the same time, yang apa yang saya telah kongsikan tadi, and when you recover, when you accept the fact and you reflect, you reach out, you respond, and dan having said that, bila dapat tahu ada cancer tu pun it was Ramadan, so benda tu is very membantu, and saya boleh kata and tapi in general motivasi is isteri dan anak, dan itulah ingin terus hidup sebab saya ada kenalan dekat Malaysia, dia pun bukan baru disahkan lah, maknanya earlier this year dia disahkan menghidapi kanser, dan kanser dia ni is very rare. Dan melihat kepada apa yang berlaku kepada dia, daripada perubahan fizikal dan sebagainya tu, so saya pun tak boleh nak kata except that I'm being empathy towards him, and I have been in that phase, and dan itulah my biggest motivation is my family lah, dan dalam masa yang sama bila doktor explain saya ada cancer tu, doktor pun sebut, and sebab saya tanya dia what are the chances of me being dead and mati kan, dia kata there's always a chance, and tapi for Hodgkin lymphoma ni majority of the cases ni they will recover lah, where they have that medicine to cure Hodgkin lymphoma, and tapi kita tak menafikan there's always 0.01% lah and chances of being dead, so benda tu pun always be at the back of my mind, and selalu ingat mati, and selalu ingat
family, and so I think that is the biggest motivation lah. Allahu alam. Okay, terima kasih Saudara Adli. Saya juga buka ruang untuk mana-mana peserta yang ada dalam Zoom call kita pada malam ini. Kalau nak ada tanyakan soalan, boleh unmute ataupun letak dalam ruangan chat. Sebelum itu ada satu lagi soalan Adli. Saya rasa ini mau kepada konflik dalam office. Saya baru kerja setahun. Jadi rakan sekerja banyak buat masalah di tempat kerja. Jadi saya kurang senang hati dan saya berpindah. Adakah tindakan itu ada okey ke tindakan tu ataupun patut cuba selesaikan masalah? Mungkin Abang Adli pernah menghadapi situasi dalam office dan macam mana kita kata konflik, kita nak resolve konflik kalau dalam office. I think ni saya punya mantra lah, ataupun saya punya apa yang saya percaya. So basically, rather than you try to avoid it, better you sit face to face and discuss with it. And sebagai contoh, kan, apa yang saya telah kongsikan tadi, kan, tentang perjalanan hidup saya tu, itu hanyalah the tip of the iceberg je. And banyak benda yang berlaku pun di sebalik tu yang saya rasa mungkin tak sesuai kot untuk dikongsikan dekat ruangan ni. And cuma nak kata kat sini, and apa yang berlaku in my past tu make me who I am today. And so saya selalu percaya yang there is always a space untuk kita berbincang dan menyelesaikan masalah. Kan? Cuma from my experience, berbeza budaya bekerja dekat Malaysia dengan UK ni, dekat Malaysia kadang-kadang dia akan jadi this culture lah. Dia kata, I can forgive you but I will never forget. Kan? Maknanya dia simpan that grudge lah inside of him. Tapi dekat UK kan, setakat ni lah bila dah bekerja ni, memang konflik tu berlaku. Dan konflik ni bukannya setakat berlaku dekat tempat kerja je. Kadang-kadang dalam keluarga pun berlaku, dalam rumah tangga pun berlaku. So nak kata kat sini, it's either we avoid the conflict or we face the conflict. Sebab kalau avoiding the conflict will solve the problem, dan by any means try to avoid it. Tapi saya rasa in the future, when the same problem appear, so sampai kesudah kita akan avoid je konflik tu. So I think it's better for us to face the conflict, dan kalau tak boleh diselesaikan among colleagues, try to bring it up to our line manager, and then if when a proper discussion have taken place, and then to the best interest of the organisation, dia akan kata okay, it is better for us to redeploy you to another department ke another place ke, then we accept the fact lah. Tapi we accept that fact based on okay, we did our best, we try to resolve the conflict, tapi tak dapat juga, tapi at the end of the day itulah benda yang the outcome of the discussion. So we have to accept it and we have to move on. Tapi if saya menjadi orang yang menanya soalan ni, yang paling penting adalah rather than you avoid it, and you face the conflict, and you face it, and because when you face the conflict, dia akan mematangkan anda, dia akan menambahkan orang kata apa, pengalaman, because if you are facing this again in the future, you know how to deal with it. And then my last advice to those out there is being grit, GRIT, and also be resourceful. So kalau things doesn't work out your way or as per what you plan, try to make it work as per what you have planned. Tu je lah kot, Allahualam. Okay, terima kasih Saudara Adli, perkongsian yang cukup baik. Saya berikan sedikit lagi ruang sekiranya mana-mana peserta ada soalan. Boleh juga letak dalam ruangan chat, saya boleh bacakan soalan kalau ada.
Kalau tiada, mungkin satu soalan daripada saya kot, Badli, kalau Boleh. boleh. Mungkin macam Abang Adli punya kisah hidup daripada Abang Adli graduate dalam 2013, sekarang dah nak dekat 10 tahun nearly nak masuk 10 tahun. Kalau lah Abang Adli boleh patah balik masa ke zaman Abang Adli baru grad 2013, 10 tahun lepas kan, apakah nasihat ataupun perkara yang Abang Adli mungkin nak berkongsi dengan your younger self lah, kita kata. Okay, kalau saya boleh patah balik masa, dia sebenarnya ada hadis kan, cakap pasal tak boleh guna kalau-kalau ni kan. Tapi for the sake of sharing lah kan, if I can turn back time, and apa yang saya boleh buat kan, sebab masa student tu pun saya dah aktif bersama ISMA, with student society at that time. And then I think being active with that student society tu pun land me a job with UEM. I secure that job by attending an interview dengan UKEC, pergi UKEC Careers Fair in 2013. So nak kata kat sini basically, kalau saya boleh patah balik ke myself 10 years ago kan, saya akan ni lah kot. First, kalau boleh settle down, bukan settle down, maknanya cari jodoh cepat-cepat. Settle down cepat-cepat kan, sebab sekarang ni pun kalau sedar tak sedar, saya berkahwin pada umur 28, dapat anak umur 31. So saya selalu fikir, when I reach 51, anak saya baru berumur 21 tahun kan, mungkin dia belum habis uni lagi. Dan itu kalau saya hidup lagi umur 51. Kalau saya dah reach 61, anak saya dah berumur 31. So adakah masa tu dia dah kahwin, adakah masa tu dia ada anak kan. So kalau saya boleh turn back the time, mungkin saya akan kahwin lagi awal. Dan yang kedua kan, I will orang kata apa, cuba macam-macam benda lagi lah kan. Maksud saya cuba macam-macam benda tu adalah mungkin pergi courses yang boleh added value to myself and during the student kan. Sebab masa saya student ni, saya jenis follow the flow je. Dan semua hidup ni, dalam hidup saya ni, saya tak perlu banyak buat keputusan yang mencabar kan. Sebagai contoh, habis SPM, dengan result percubaan SPM tu dah dapat secure program pergi UK. Tak even bother pun untuk cari program lain bawah Petronas ke, JPA ke, KY, UEM ke. So just follow je lah the flow. And bila habis belajar tu pun dapat pergi interview dengan UEM, pergi interview dengan Petronas, pergi interview dengan apa lagi satu company. Tapi Exxon Mobil kan, okay, Exxon Mobil dengan Petronas tak dapat, UEM dapat. Okay, follow the flow. Tak kisah pun nak cari kerja lain. Lepas tu bila dapat offer kerja dengan Bangi tu as a assistant project manager, itu pun bukan saya cari. Yang saya cari, to be honest, tak ada siapa yang pandang pun, tak layan pun. Tapi ada recruiter ni found my CV, lepas tu dapat, lepas tu saya pun accept je sebab dia offer masa tu boleh kata hampir 3 kali ganda lah daripada gaji masa tu. So memang dalam hidup saya ni just follow the flow je. So memang kalau boleh masa student, saya nak challenge myself untuk buat semua benda and then have the experience of teach myself on how to make a better decision lah for myself. Sebab daripada situlah kita boleh akan cepat matang lah. Ni apa yang saya percaya lah. Wallahualam. Okay, baik Badli. Saya anggap tiada lagi soalan. Jadi bolehlah kita tangguhkan majlis pada malam ini dengan ucapan terima kasih kepada saudara Adli atas perkongsian yang cukup baik, sangat bermanfaat dan semoga kita dapat mengambil iktibar daripada perkongsian malam-malam ini. Jadi saya tangguhkan kita punya talk series pada malam ini dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah.
Baik, sekali lagi terima kasih mewakili pihak penganjur. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta dan juga Abang Adli Adnan pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi